குறிப்பாக சிந்துபாத்தி மயானத்தை அண்மித்த பகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அகழ்வின் போது மீட்கப்பட்ட கைக்குழந்தைகள், பெண்கள், ஆண்கள், சிறுவர் சிறுமியரது எலும்புக்கூடுகள் எந்த ஆடைகளுமற்று அடித்து நொறுக்கி சித்திரவதை செய்து சத்தமா இருக்கு. கௌரவ சபாநாயகர் சவுண்டா இருக்கு, கதைக்க முடியாம இருக்கு. Further, the court has instructed to adopt a international procurement policy for sending the samples through a third party while the chain of custody is ensured. ராணுவத்தின் துணை ஆயுத குழுவாக இருந்த டக்ளஸ் தேவானந்தா EPDP போய் மக்கள் முறையிட்டு இருக்கிறார்கள் அவர்களை மீட்டு தர சொல்லி. அப்ப டக்ளஸ் தேவானந்தா சொல்லியிருக்கிறார், இல்ல அவர்கள் கொண்டே விசாரிச்சு போட்டு விடுவார்கள். ஆகவே டக்ளஸ் தேவானந்தா மீது நீங்க இந்த விசாரணை மேற்கொள்ளணும். இந்த கொலைகளுக்கு இந்த 50-60க்கு மேற்பட்ட கொலைகளுக்கு டக்ளஸ் தேவானந்தாவும் உடந்தையானவர். இது உங்களோட காலம் அல்ல. உங்களுக்கு முதல் இருந்த அரசாண்டவர்கள் இந்த மண்ணில் செய்த மிகப்பெரிய பயங்கரமான ஒரு சித்திரவதை முகாம்களில் இருந்து கொண்டு செல்லப்பட்ட இன்னும் பல நூற்றுக்கணக்கானவருடைய எலும்புக்கூடுகள் இருக்கும் என்று நம்பப்படுது. ගරු සිවඥානම් සීදරන් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට 27 දෙකෙන් ආන්න පුළුවන්. 27 දෙකෙන් නෑ 27 දෙකෙන් නෑ ගරු මන්ත්‍රීතුමා නෑ 27 දෙකෙන් අහන්න පුළුවන්. විශේෂ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අහන්න පුළුවන් ඔබතුමාට අහන්න පුළුවන්. ගරු සිවඥානම් සීදරන් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට ගරු මන්ත්‍රීතුමා ගරු 27 දෙක විපක්ෂ නායකතුමාට 27 දෙකෙන් අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නේ. සිවඥානම් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට අපේ අහන්න පුළුවන්. தரிசிவனையான மந்திரி சபாநாயகர் அவர்களே, கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே, பாராளுமன்ற நிலைய கட்டளை 27(2) கீழ் நீதி மற்றும் தேசிய ஒருமைப்பாட்டு சத்தமா இருக்கு. கௌரவ சபாநாயகர் சவுண்டா இருக்கு, கதைக்க முடியாம இருக்கு. சத்தம் ආණ්ඩුපක්ෂයේ ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා ප්‍රශ්න නගින්න. கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே, பாராளுமன்ற நிலைய கட்டளை 27(2) கீழ் நீதி மற்றும் தேசிய ஒருமைப்பாட்டு அமைச்சர் கௌரவ கர்சன நாணயக்கார அவர்களை 2025/6/17 கேட்பதற்கு கடந்த 2010 ஆண்டுக்கு முற்பட்ட 30 ஆண்டுகளுக்கு மேல் தமிழ் மக்கள் மீது மேற்கொள்ளப்பட்ட யுத்தம் காரணமாக காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களும் படுகொலை செய்யப்பட்டவர்களும் மனித எலும்புக்கூடுகளாகவும் எச்சங்களாகவும் மீட்கப்படுவதை தாங்களும் அறிவீர்கள். அந்த வகையில் மண்டதீவு செம்பாட்டு தோட்டம், புனித தோமையார் ஆலயத்தின் அருகாமை, திருக்கேதீஸ்வரம், முல்லைத்தீவு, குமுளமுனை, கொக்குத்தொடுவாய் உள்ளிட்ட மனித புதைகுழிகளில் வரிசையில் தற்போது யாழ்ப்பாணம் செம்மணி சிந்துபாத்தி பகுதியிலிருந்தும் மனித எலும்புக்கூடுகள் மீட்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இவை முழுமையாக தமிழ் மக்களுடையவைதான் என்பது தெளிவாகிறது. குறிப்பாக சிந்துபாத்தி மயானத்தை அண்மித்த பகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அகழ்வின் போது மீட்கப்பட்ட கைக்குழந்தைகள், பெண்கள், ஆண்கள், சிறுவர் சிறுமியரது எலும்புக்கூடுகள் எந்த ஆடைகளுமற்று அடித்து நொறுக்கி சித்திரவதை செய்து கொல்லப்பட்டவர்களின் எலும்புக்கூடுகள் என்பதை நீதித்துறையும் அந்த வகையில் மனித புதைகுழிகள் மலிந்த இடமாகவே வடக்கு கிழக்கு அமைச்சர் அறிவாரா? தற்போது யாழ்ப்பாணம் செம்மணி சிந்துபாத்தி இந்து மயானத்துக்கு அருகில் தோண்டி எடுக்கப்படும் மனித எலும்புக்கூடுகள் தொடர்பில் பக்கச்சார்பில்லாத நீதியான விசாரணைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு உண்மைகள் வெளிக்கொணரப்படுமா? இதற்கு முன்னர் நடைபெற்ற முல்லைத்தீவு கொக்குத்தொடுவாய் மனித புதைகுழிகள் அகழ்வு பணிகள் நிறைவேற்று விட்டதா என்பதையும் அது சார்ந்து நீதித்துறை மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள் எவை என்பதையும் அமைச்சர் இச்சபைக்கு அறிவிப்பாரா? மண்டதீவு செம்பாட்டு தோட்டம், தோமையார் தேவாலய பகுதியில் உள்ள மனித புதைகுழிகளில் 1990களில் வேலணை, மண்கும்பான், அல்லைப்பட்டி, மண்டதீவு பகுதிகளிலிருந்து அழைத்து வரப்பட்ட சிறுவர்களும் இளைஞர்களுமே புதைக்கப்பட்டார்கள் என வடக்கு கிழக்கு மனித உரிமை அமைப்புகள் குறிப்பிடுகின்றன. இது சார்ந்த விசாரணைகள் மேற்கொள்ளப்படுமா என்பதை அமைச்சர் இச்சபைக்கு அறிவிப்பாரா?
மூன்றாம் வட்டாரம் மண்டதீவைச் சேர்ந்த திருமதி சூசைதாஸ் ஜேசுரட்னம் தர்மராணி என்ற தாயார் தனது 2 பிள்ளைகள் உட்பட 84 பேர் மண்டதீவில் காணாமலாக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அதற்கான நீதியை பெற்றுத் தருமாறும் 2025 நாலு 30ஆம் தேதி ஜனாதிபதிக்கு ஒரு கடிதத்தை அனுப்பி அதன் பிரதியை எனக்கும் கிடைக்கச் செய்துள்ளார். 1990ஆம் ஆண்டு காணாமலாக்கப்பட்ட தமது பிள்ளைகளுக்கு என்ன நேர்ந்தது என்ற கேள்விகளோடு காத்திருக்கும் இந்த தாய்மாருக்கு அமைச்சரின் பதில் என்ன? திருக்கேதீஸ்வரம் பகுதியில் அடையாளப்படுத்தப்பட்ட மனித புதைகுழியின் அகழ்வு கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது. இதன் உண்மை நிலை என்பது எப்போது வெளிவரும் என்பதை அமைச்சர் இந்த சபைக்கு அறிவிப்பாரா? Thank you, Honorable MP. විපක්ෂ නායකතුමා මේකෙන් පස්සේ තුමාට මම ලබනවා. Karu Kathanayakatumani. ඔබතුමා point of order I thank the Honorable MP for raising the... May I proceed? Honorable Speaker, I am great. என்னுடைய கேள்வி கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே, என்னுடைய கேள்வி இந்த சத்தங்களுக்கு இடையில சரியாக இந்த சபையில சமர்ப்பிக்க முடியல. அப்படி என்றால் எனக்கு நீங்க திருப்பி ஒரு சந்தர்ப்பம் தர வேணும். நான் இதை சரியா வாசிக்க வேணும், இந்த கேள்வியை வாசிக்க வேணும். இல்ல நான் ஒருக்கா திரும்பி இதை வடிவா தெளிவா வாசிக்க வேணும். No, I clearly understood. I clearly understood. The translation was good. So thank you, Honorable MP. I clearly understood. And also the questions were sent in writing. So I know what the questions are. Thank you, Honorable MP, for your courtesy. No. There's no... I heard... No. Right. Okay. If he's asking whether it has gone to the media or not, I do not know. But did I understand it? Of course I did understand it. I am able to respond. Right. May I proceed? Yeah, Honorable Minister, please. Honorable Speaker, I thank the Honorable MP for asking and raising this question. As you are aware, this grave site was first discovered in February 2025, Germany. And a couple of days ago, Honorable Gajen MP also raised this question, so I had some time to go through this matter. As you know, when the particular cemetery, which has been used there from 1970s, when they were trying to establish an electrical cremation facility, they uncovered these human remains. On the 19th of February, the Jaffna police reported the discovery of the suspected human remains to the Magistrate Court of Jaffna after conducting initial investigations, recording statements from cemetery maintenance and committee members. Yes, we are carrying out an impartial investigation, as this government has no reason to hide anything, and we want to do justice to the victims and speak the truth and truth only and nothing else, because we have no reason, because the Jaffna brothers are our brothers and sisters too. That's what the election results always show. So therefore we do not intend to discriminate them with a partial investigation. And also from Jaffna Police Crime Division, joint site inspection was carried out on the 20th of February 2025, Honourable Member of Parliament, involving the Honourable Magistrate, Judicial Medical Officers, Consultant Forensic Pathologist, and from my own department, the Office of Missing Persons. On the same day, JMO collected samples from the site for preliminary forensic examinations. The JMO submitted an anthropological report to the Magistrate Court. The report confirmed that except for 2 examples, all collected bones were human. All human bones were collected. As per the expert opinion, JMO recommended the conducting a pit test method to be adopted. Initially, budget was drafted, and we spent already allocated to 2.1 million on the 21st of April 2025. In this site, 19 sets of human remains were discovered, exhumed, and preserved as court exhibits. Based on these observations, the JMO informed the court that further excavation is needed. Now, on the 13th of June, the High Court of Jaffna has sent us a request for further budget, which is now being in the process of being allocated. And the second stage of excavation is to begin on the 26th of June 2025. And also it should be noted that the certified copy of the court proceedings highlights the fact that the site is protected by the local community of the board and the police jointly, because this particular request was made by the attorney at law who appeared for the
aggrieved party, whom, if I'm not mistaken, is a member of Honorable Gajendra Kumar Ponnambala's party, Mr. Sugash. He's the one who requested that the site be protected by the board members, the police and the community jointly, and the missing persons office as well as the police agreed for that. So the site is safe, impartially investigation being done. That is my answer for your first question, sir. Secondly, you asked a question about the Kokuturai gravesite. Now, on the 29th of June 2023, the site was discovered as when the water board was digging the area to lay water pipes. It has been reported under AR 804/23 to the courts. The human remains have been carefully removed from the site by experts and sent to the Forensic Department of Medical Faculty of the University of Jaffna. Now the reports by the experts have been submitted to the Magistrate Court of Mandatu and awaiting Magistrate Court to take further next steps. The experts have ensured that there are no human remains left in the site. Everything has been carefully removed and handed over to authorities. More than 15 million has been requested by the JMO of Mandatu, and that was allocated by our ministry. The court has to decide on the future steps, which we will support. For the third question, Honourable Speaker, about Mandatu. Now, Mandatu is a slight issue. Now, first we have to understand the missing persons unit join as observers. Investigation is done by the courthouse, the police and the relevant authorities with forensic experts. Now, the question that human rights organizers have stated that in the remains of children and youth who were taken away in 1990 are buried in the Mandatu mass grave. That's the main thing. And the mothers want to know, they need to know the truth, what happened to their children. But the problem is, there are 14 sites the currently our office is observing. But this particular site, there's no police complaint, there's no court order. In fact, all we have is, not to hurt the feelings of any person, are what we call hearsay. That means no credible information for the missing persons office to even investigate or initiate. So whether there is a grave or not, if there is a grave, whether it's a mass grave or not, these are not issues we are aware of. As you know, we are only an observer who join on the orders of court, because the missing persons unit does not initiate. Because what we are investigating here, whether a crime has taken place or not. Yes? So therefore, about this we have not received any complaints and we are not aware of the police complaints. So therefore we are unable to make any further comments or investigations. But Honourable MP, if there, yes, that's why I said hearsay. My problem is we can't act on hearsay, sir. That's my issue. But please do, the moment the credible information comes in the form of a solid police complaint or solid evidence, then this can begin, because we are very willing to do so, because we are not here to hide anything. In order to answer your fourth question, Thiruketiswaram, about the Thiruketiswaram graves, it was found in Mana, Thiruketiswaram, case number B768/2013. Human remains were carefully removed from the site by an expert team, and as per the court order, skeletal remains are kept under the custody of the judicial medical officer for further forensic medical examination. Requests have been made by the JMO to send the samples for analysis for radiocarbon dating. The JMO has requested $3,875 and recommended that the samples are sent to Florida, USA for carbon analysis. The budget was prepared by the courts. We are not preparing the budget. The court tells us this is the amount. Courts for radiocarbon testing of bone samples, which was sent to the Ministry of Justice, which has been subsequently approved. So therefore, that is the status of that matter. And also, the court has instructed to adopt an international procurement policy for sending the samples through a third party while the chain of custody is ensured. We have to make sure that these productions do not get mixed up or planted or changed, because at the end of the day, we are here to do justice. For that, you need to know the culprit. So we don't want any allegations on that part. The magistrate court has to give us further orders. It was highlighted that the fact that the entire process is to be conducted in a transparent manner, accountability at all stages, that is for sending for carbon dating. In order to finish off, just please let me have another 2 more lines. We are carrying out impartial investigations. We are saddened and shocked by these events. As a government, our policy is justice for all. Whether it's north or south is immaterial. And we do understand the pain of the grieving mothers, fathers, brothers and sisters, we do understand. But when a government works, we cannot work
on gut reaction or hearsay. We need solid information, and we will continue to do our engagements. And whenever there is something that we need to know, I invite all the MPs and citizens. We are here to help and serve because we want to put these wounds back to rest. Thank you, Honourable MP. நான் கொண்டு வந்த கேள்வி சரியாக பிரசன்ட் பண்ண முடியாமல் போனது. இதில் மிக முக்கியமாக சிந்துப்பாத்தி மயானத்தில் கண்டெடுக்கப்படுற எலும்புக்கூடுகள் எந்தவித ஆடைகளுமின்றி அந்த எலும்புக்கூடுகள் அடித்து நொறுக்கப்பட்ட நிலையில் சிறுவர்கள், கைக்குழந்தைகள், பெண்கள் என்ற அடிப்படையில் தான் அங்கு புதைக்கப்பட்டிருப்பதாக ஜேஎம்ஓவில் இருந்து ரிப்போர்ட்டுகள் சொல்லுது. இது உங்களோட காலம் அல்ல. உங்களுக்கு முதல் இருந்த அரசாண்டவர்கள் இந்த மண்ணில் செய்த மிகப்பெரிய பயங்கரமான ஒரு சித்திரவதை முகாம்களில் இருந்து கொண்டு செல்லப்பட்ட இன்னும் பல நூற்றுக்கணக்கானவருடைய எலும்புக்கூடுகள் இருக்கும் என்று நம்பப்படுது. அதே போல் இந்த நான் சொல்கிற கௌரவ அமைச்சரவர்களை மண்டதீவு புதைகுழி என்பது எல்லாருக்கும் தெரிந்த விடயம். செம்பாட்டு தோட்டத்தில் அந்த மனித புதைகுழி உண்டு. அதே போல் தோமையார் ஆலய பகுதியிலும் அந்த மனித புதைகுழி உண்டு. ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் இன் சேண்ட் என்று சொல்லி நிசோர் வடக்கு கிழக்கு மனிதகுல அமைப்பு தயாரித்த ரிப்போர்ட் இருக்குது. 60 பேருடைய படங்களோட. நான் கௌரவ சபாநாயகர்களே, அமைச்சரவர்களை இதை உங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறேன். 60 பேருடைய இளைஞர்கள் என்னோட படித்தவர்கள் இருக்கிறார்கள். அல்லப்பட்டி பராசக்தி வித்தியாலயத்தில் என்னோடு படித்தவர்களும் இருக்கிறார்கள். 90ஆம் ஆண்டும் 91ஆம் ஆண்டிலேயும் ஒரு குறிப்பிட்ட 90ஆம் ஆண்டு காலப்பகுதிக்குள்ள இவ்வளவு பேரும் அதில் எம் என்று சொல்றது மண்டதீவு, அல்லப்பட்டி, மண்கும்பான் இந்த 3 இடங்களிலிருந்து அழைத்து செல்லப்பட்டவர்கள் அல்லப்பட்டியில் வச்சிருக்கிற பொழுது அந்த மக்கள் ஓடிப்போய் அந்த நேரம் இராணுவத்தின் துணை ஆயுத குழுவாக இருந்த டக்ளஸ் சிவானந்தா இபிடிபிட்ட போய் மக்கள் முறையிட்டு இருக்கிறார்கள் அவர்களை மீட்டு தர சொல்லி. அப்போ டக்ளஸ் சிவானந்தா சொல்லியிருக்கிறார், இல்லை அவர்கள் கொண்டே விசாரிச்சு போட்டு விடுவார்கள். டென்சில் கொப்பையை கிடவா அவர்களை கொண்டு. அப்போ அந்த நேரத்தில் டக்ளஸ் சிவானந்தாவும் இதுக்கு உடந்தையா இருந்திருக்கிறார். ஆகவே டக்ளஸ் சிவானந்தா மீது நீங்க இந்த விசாரணை மேற்கொள்ளணும். இந்த கொலைகளுக்கு இந்த 50-60க்கு மேற்பட்ட கொலைகளுக்கு டக்ளஸ் சிவானந்தாவும் உடந்தையானவர். ஆகவே இந்த மண்டதீவு, மண்கும்பான், அல்லப்பட்டியின் கொலைகள், இந்த புதைகுழிகளுக்கான விசாரணை தயவு செய்து நீங்கள் விரைவாக எடுக்கப்பட வேண்டும். அதைத்தான் நான் இந்த இடத்துல வலியுறுத்துறேன். இதனுடைய முதலாவது இதுக்கு என்ன செய்வீங்கன்னு சொல்லுங்க கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே. Yes, I think I answered you earlier, but I will say it again in a very short manner. As I told you, I will not take any credit away from those gentlemen who wrote the book, but they can do one step more. Come to us, tell us, because we cannot act on hearsay, right? Let there be a police complaint, let there be a court order, only then we can intervene. But as our policy is to investigate all matters, we are willing to initiate, but on what basis? So therefore, probably you table that book. We will find out about the reason. No, sir. ராணுவத்தால இவர்கள் அழைத்து செல்லப்பட்டு இவர்கள் புதைகுழிகளில் தாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அதுக்குரிய முழு ஆதாரங்கள் இருக்கு. இதை விட நீங்கள் என்னத்தை கேட்கிறீங்க? ராணுவம் செய்ததுக்கு போய் எங்க முறைப்பாடு செய்யணும்? இதுக்கு விசாரணை வேணுமே. Hold on. Now all this time you are raising questions very reasonably. Very reasonably you are asking questions. Now you are making a political speech. I am trying to assist the country and its people, and also to, with all respect to you, law does not, sir, law does not work on hearsay, all right? So therefore we are willing to investigate. Don't make allegations that we are being partial. We want to investigate. To investigate, we are all investigating. We are on court orders, we are investigating. And also the only place we have not started investigation is, I explained to you, that is Mandatu. Mandatu is the only place because there's no complaint. Now those persons who wrote the book, great, we'll talk with them. Whoever is willing to give us a lead to do this. So therefore don't make any allegations that we are trying to cover up. We are not. Garu.